ஹாய், எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இது மேனுவல். இது சாரி, ஒரு நிமிஷம். அக்ஷயா, சாரி ரே, இப்போதான் கனெக்ட் ஆகுறேன். இன்டர்நெட் இஷ்யூ. உன் நெட்வொர்க்கை நம்பி ஸ்டார்ட் பண்ணது கொஞ்சம் தப்பாக தான் போச்சு. பட் எனிவே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அகெயின். நான் மேனுவல். நான் அக்ஷயா. இது ஆர் மோக்கா ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறது என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் சயின்ஸ்லாம் சொல்ல முடியாது, பட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் கைண்ட் ஆஃப் வீடியோ. டைம் ட்ராவல் பற்றி. இது எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். பட் அக்ஷயா, டைம் ட்ராவலா? ஃபிசிக்ஸா? இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படம் கூட வந்ததே, மாநாடு, அந்த மாதிரியா சொல்கிறேன்? மாநாடில் டைம் லூப், இது டைம் ட்ராவல். ஸோ ரெண்டுமே டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். அதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதோட இந்த வீடியோவில் நீ பார்த்தேன்னா உனக்கு புரியும். ஓகே. ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபன்னான, எக்ஸைட்டிங்கான அண்ட் ஆப்வியஸ்லி எங்கள் மொக்க ரியாக்ஷனை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஸ்டார்ட். Hey there, welcome to Life Noggin. Have you ever wondered why we don't have time machines already? Surely with all the technological wonder of today, someone would have figured out a way for me to go back in time and ask my animator why he didn't give me bigger muscles. Is time travel even possible? Let's see if we can go back in time and convince everyone we're all named Calvin Klein. We just need a DeLorean first. Okay, so the question, can we time travel? Sure, we're always doing it. I mean, you travel in time whether you're just sitting there, walking the dog, or even taking a well-deserved nap. But I know, that's not what we're really asking. We want to know if we can travel in time faster or slower than we typically do, or if we could potentially travel backwards in time. The answer to at least part of that is a big old yes. We can relatively change the speed at which we travel through time. Popularized in 1905 by the great Albert Einstein, the theory of special relativity determined that time does not pass at the same rate for everyone. Through a phenomenon called time dilation, an observer moving relatively fast would measure time passing more slowly than a relatively stationary observer would. This means that in a relative sense, time passes more slowly for Usain Bolt while he's running a race than when you're chilling at home watching a brand new episode of Life Noggin. This is also why an astronaut sent into space would age slightly slower than their twin sister down on Earth. It's not just simply speed though. More gravity also makes time slow down as well. This was determined from Einstein's theory of general relativity when he realized that massive objects cause a distortion in space-time. Clocks closer to a massive object, like the Earth, would seem to tick more slowly than clocks further away. That's why your feet are probably a super tiny bit younger than your head is. That is, unless you're doing handstands all day. Keep it up over there, young ears. But what about traveling backwards in time? While it might not be the best to completely rule it out as a possibility, quite a few scientists believe that it could never really happen. Stephen Hawking is one of the brilliant scientists that has thought we can't travel back in time, and he threw an interesting party to give validity to that point. He threw a big party, but only publicized it after the party was over. In theory, if people could travel back in time, then they could have heard about this party in the future and traveled back to attend the experiment in time travel. But nobody showed up. While this obviously doesn't prove that time travel to the past isn't possible, it was quite an interesting experiment. I don't know about you, but I would have loved to travel back in time if it means I could hang out with the Stephen Hawking. I feel like he has to throw the best parties. That said, there are some that believe time travel to the past might be possible utilizing some super awesome things, like wormholes for instance. Not to mention, there might be a way to travel back in time using certain laws of physics or sciences that we have yet to find. Maybe this weird thing holds the answer. I don't know what it does. It has a hole that leads somewhere. Something goes down into... I'll figure it out. So what do you think? Is time travel to the past possible? How do you feel about time travel? Let me know yesterday in the comment section below. yesterday. Video's done actually. So this was about time travel. பாஸ்டில் போகிறது, ஃப்யூச்சரில் போகிறது, எல்லாத்தையும் நீங்களும் நிறைய இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பட் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ வரைக்கும் இல்லைன்னு தான் இந்த வீடியோவில் கூடயும் சொல்கிறாங்க. சரி அக்ஷயா, நீ என்ன நினைக்கிற வீடியோ பற்றி? இட் வாஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். என்னதான் ஃபிசிக்ஸ், சயின்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் ஐ என்ஜாய்ட் த வீடியோ அண்ட்
அந்த எண்ட் பார்ட் வாஸ் கண்டிப்பா என்கிட்ட கேட்டா டைம் டிராவல் பண்ணுவேனா? அஃப்கோர்ஸ் நாட். ஐம் ஆக்சுவலி நாட் இன்டு இட். நீ மேனு? டைம் ட்ராவல் எனக்கு அந்த கான்செப்ட் ரொம்ப பிடிச்ச கான்செப்ட். பட் இன்னொரு வீடியோவில் மேபி இன்னொரு டைம் நம்ம செக் பண்ணலாம். பட் அதில் என்ன போட்டுருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு டைம் ட்ராவல் பண்ணால் தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் என்ன பேரடாக்ஸ் மாதிரி. ஸோ அது ஒரு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. நம்ம ஏதாச்சும் பாஸ்ட்டில் மாற்றினா ஃபியூச்சர் அஃபெக்ட் ஆகும், ஃபியூச்சரில் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா தென் நம்ம இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் நிறைய மூவிஸ்லேயும் எல்லாருமே பார்த்துருப்பாங்க. ஆப்வியஸ்லி இப்போ ரீசெண்ட் இல்லை கார்ட்டூன்ஸ் கார்ட்டூன்ஸ் டூ. கார்ட்டூன்ஸில் டாம் அண்ட் ஜெரி டைம்லேருந்தே நம்மளுக்குலாம் வந்து நிறைய டைம் ட்ராவல் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம். பட் ரீசெண்ட்டுன்னு சொல்லும்போது லைக் 2-3 இயர்ஸாக ரொம்ப எல்லாருக்குமே பயங்கரமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்த அந்த அவெஞ்சர்ஸில் கூடியும் டைம் ட்ராவல் பாசிபிலிட்டிஸ், பட் அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் ஐ எம் அ டிசி ஃபேன். ஸோ டிசியில் டைம் ட்ராவல் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக சொல்லுவாங்க. நான் அந்த சொன்ன பேரடாக்ஸ் பற்றிலாம் மேபி அதோட ட்ரெய்லர்ஸ் ஒரு மூவிஸ் வரும்போது நம்ம அதுவும் ரியாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போதைக்கு திஸ் வீடியோ ஸ்டாண்ட். நீங்கள் இந்த மாதிரி டைம் ட்ராவல் பண்ணணும்னு என்னைக்காவது நினச்சிருந்தீங்கன்னா அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இஃப் யூ லைக் அவர் வீடியோ, லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். அப்படி அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பாய். அன்டில் தென், பாய்.